Thank you for coming. I'm Mickey, and thank you for the introduction. I'm gonna just say a little bit about the Mata, U'iroa Atan, and also Rapa Nui to give you a little bit of a context of history. So Rapa Nui is a Polynesian, island that's in the middle of the Pacific Ocean, a very small island, only three times the size of Manhattan, 2,300 miles away from Chilean coast. Rapa Nui is an endangered language, but thanks to a vibrant community of artists, teachers, activists, musicians, language reclamation and revitalization is very active. Today we'll hear from Mata U'iroa. He will recite a selection of his original poems in Rapa Nui from his collection called Aere Morere Pehe Manu, which means walking to fly like a bird. And this is a project that he's been leading for the last 3 decades. And I've been a witness of it. It involves numerous community efforts, cultural festivals, political protests, and Mata uses this metaphor to characterize the practical and political work and the many small and often arduous steps to raise community consciousness toward sovereignty. There are small and continuous steps, for example, the everyday kind of work involved in speaking and reclaiming the ancestral Rapa Nui language. His poems are all in Rapa Nui language, and many grow from his experience living in the interstices of cultural contact between continental Chile and Rapa Nui. Since the 1950s. We won't be very precise about when he was born, but here, a little bit of history is really important. So just go back a little bit more, and Rapa Nui was annexed by Chile in 1888. Shortly after its population had been decimated by the arrival of slavers and infectious diseases. Chile leased the island to a sheep ranching company, unironically named the Easter Island Exploitation Company, and governed as a colony, neglected but harshly controlled by the Chilean Navy until the 1960s. When Mata was small, people were not allowed to leave the island or use most of their ancestral lands. This situation was challenged by a Rapa Nui revolution in the mid-1960s, and more recently by the arrival of regular commercial flights and tourists. Until the 1970s, the main transportation and communication with continental Chile was via occasional Navy boats. Some of Mata's poems capture these the family and island life during these times, and many are humorous. Others describe the beauty and strength of working and laboring people, especially in particular women. They produce joy and community feelings, but also express the Rapa Nui's struggle for cultural and political sovereignty. So let's invite him to recite some poems. He'll recite in Rapa Nui and some in Spanish, and I'll follow each poem with a translation in English. These are not professional translations, but I hope will convey some of the sentiments of his poems. So let's give him a pause for Mata to come. Welcome, Michael. Porque yo tanto cómodo sentarme.
no apenas. No, U'iroa. Llorando. Buenas noches. Good night. My English very bad. Es un poco difícil atravesar océanos, el Pacífico para llegar a Chile, el Atlántico, el Caribe, llegar a Miami, después volar y llegar a casa. Muchos kilómetros, muchas horas de vuelo para cumplir nuestros sueños con Miki, que es mostrar el idioma Rapa Nui al resto del mundo y tratar de salvarlo de que se extinga como idioma. Es bastante complicado vivir, ser uno parte de un idioma que uno sabe que el mundo globalizado lo está cada vez aplastando más. En el sur de Chile ya hay varios idiomas que ya no se hablan. Los Ona, me parece que ya los Cahuasca queda uno o dos y así. Vamos, muchos idiomas. Nosotros creo que en este momento hablantes debemos haber en el mundo 2000 y 2000 es muy poco. Y se está haciendo un gran esfuerzo en la isla en cuanto en las escuelas, en cuanto a la parte cultural, imprimir mucho la lengua y amarraba la cultura, no una lengua sola, no un saber una lengua, sino vivir la lengua, vivirlas en el cotidiano. Así que estoy feliz de estar acá, acostado que vinieran, y agradezco a Miki que se interesó en mi poesía para hacer algunos trabajos por la universidad. Así que ahora estamos aquí y les voy a leer un par de poesías y que van a ser traducidas al español y al inglés. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Entonces, como dicen, estoy hablando mucho y recitando poco. Vamos. El primero, Pipi Uriuri. Dice: Varia Guatepoko, Evaveroa, Ketut Maya Poro, Inahipu, Etiakiau, Kitaipapac, Jaja Takator, Mamarikiriki, Irotit Militón, Tera Honiet Baikao, Irarutoku, Mangamanga Bae, Ekiroa, Eta Pipi Uriuri. Homaya, Edvavikiut, Inakoko Hoya, Kiahotai, U'iroa el Core Hatoko Haal, Ino Hanutoi Mote, Yangimayay, Ekiro, Hapa, Tatu Baikao, Tatu Ram, Tatu Oon, Tatu Tanata, Hangu Pea, Kimayay, Ekamat. Mauhiriel, Tokon Hariel, Tu Tokumatavai, Tunirot Pan, Caro, Ekaito Nakiko, Tona Pipi, Aihau Hiro Aikakaka, Here de Pipi, Etaweau, Yumi Tokuuma, Kimuya Tokuhakari, Aika ahora no hay. Tona Valua, Ayeteka, Irá, Viruno, Maya, Ay Mataveriotai, Modum Tautar, Hapawa, Itatu Baikawa, Pes Matatoa, Caín.
esté resfriado por el frío de acá. En la isla no hace frío. ¿Ya? Dice, caracolita negra. Iba pasando por la playa o el poco y la marea estaba alta. Levanto una piedra y no habían caracolas. Yo espero a que baje la marea para palpar moluscos y mamas pequeñas entre las algas. El sol besaba el mar, me doy cuenta que bajo los dedos de mis pies hay una caracolita negra. La ola me arrojó a la orilla. No me devuelvas al fondo del mar o me comerán las anguilas. Ya no tengo fuerza para escapar, me dijo la caracolita sollozando. Él me anuncia entonces que debemos cuidar nuestro mar, nuestros volcanes, nuestra tierra, nuestra gente, hasta el último suspiro. Así me dijo y murió. La tomo y la llevo a mi hogar. Se me caen las lágrimas. La cocino en una pequeña ollita. Le saco su comida, me como su carne y su caracola con hilo tejido, con hojas secas de banano. Ato la caracolita, la cuelgo en mi pecho, cerca de mi cuerpo, y así la mantengo viva para siempre. Su espíritu está girando arriba y debajo de las rocas, desde Mataveriotay hasta Motumautautara, cuidando nuestro mar como un guardián del hogar. Eso. Ukakeu. Huki, Putumiro. Ukene, Uke, Keritaro, Kepiati Umaika. Tu munei, tu muera, irunu tu agua. E tu que terá que mea, tu ta e kua. Iraro te ava, tu no tu mona, e koa tinga poke. Hoa tiua, tikuitia, e vera te va, ma kona koro. E one, eo tumpika, irao kua mautini, miritoni, e oro, e kuira ani. Aki kuku paru hei arahu. Ina e penio tu umutu. E au tu umanoi. Kotu maitaki ako. Española. Mujer trabajadora. Con un fierro, con una rama de madera, de un huerto a otro, cosecha tubérculos, hierve la leche con plátanos verdes. De este árbol, de aquel árbol, coge guayabas, con coronta de choclo rojo, bota seca de vaca, en una zanja, cocinas mermelada, felices están los niños. Comienza a llover, se moja y humea el fuego, se queman sus pies, pero el abuelo está satisfecho. Arena, cenizas de higuera, hojas de zapallo, algas marinas, friega y brillan tus ollas. Tus uñas pintadas con carbón. No tienes crema en tus labios. El humo es tu perfume. Qué hermosa eres. Working woman, with a stalk, with a tree twig, from one garden to another, she digs up taro, and she cooks green bananas in milk. From this tree, from that tree, she gathers the guava fruits, wet corn cobs, dry cow dung in a trench. She cooks a marmalade, children are happy. It starts raining. Fire gets wet and it starts smoking. It burns the feet. Her grandfather's hunger is satisfied. You take sand, fig tree ashes, pumpkin leaves, seaweeds, and you rub and rub the cooking pot till it shines. Your nails are black with coal, no makeup on your lips. Smoke is your perfume. How beautiful you are.
Parece que mejor la traducción en inglés que Rapa Nui. Le aplauden más a ella que a mí. Quitereba. Esta es la poesía que la universidad hizo un estudio y la publicó en una revista académica. Es una poesía de una página y la universidad hizo un estudio de 21 páginas. Dice, Quitereba, Paurote Mahana, Arau, Cocoe Toku Aroa. Ahí toquerau, coe hangu ena. Y no toco genua, coe rapura puena. Paurote Mahana, no joau, etiquema coe, e oca toco mahat. Coa coura hot, mohairi hangaroa, ina coe on te pou. Et kahutama, o te tupuna o te aro hitire, karao te vai, agreia au ki hangu. Ura mai te reimiro, I runga tapu kahu tea, e keri tōku inana ki a kua tupuna. E kua te awahata, hei rewa reimiro, ana tura u tāhai. Kahu tea, reimiro mea, I tōku ia koe, tōku hakari, tōku ora, tōku mate. La bandera. Todos los días despierto, tú eres mi pena. Con mi viento tú respiras en mi tierra, tú flameas. Todos los días estoy sentado, te veo a ti, y me clava el corazón. Son felices los hijos de Jotu si caminan a Angaró, si tú no estás en ese mástil. Oye, pabellón de guerra de ancestros chilenos, da el paso y déjame respirar. Si veo envejecer Reimiro en un pedazo de género blanco, galopa mi corazón por mis ancestros. Cubran el féretro con la bandera Reimiro cuando me lleven al cementerio de Tajay. Género blanco, Reimiro rojo, tú tienes mi cuerpo, mi vida y mi muerte. To the flag. Every day when I wake up, you give me grief. With my wind, you breathe. On my land, you flap. Every day when I sit down, I see you and you nail my heart. Hotu's children are happy. When walking in Hangaroa, you're not on the mast. Listen, war flag of Chilean ancestors. Let me go through, let me breathe. If and when I see the red color of the Reimiro on a piece of white cloth, my heart gallops for my ancestors. Cover my coffin with the Reimiro flag. When I go down to the high cemetery, white cloth, red Reimiro, you have my body, my life, my death. El siguiente poema está hecho para el Moai que está en Inglaterra, en el British Museum. En British Museum, Tsou Moai. Tsou Moai inglés misma. So this next poem is about a Moai that's in British Museum, Matt Kahn. Dice, Hoa, a mí. Hoa, kita atamari, erao maya, merikainga, tano atata, utu, utano atau kormaki, hanere pa hauru matahiti. Maniri mahatu, tu mai orom, toke era koe. Engaro te tangata man, kei kau hakau, hupuman. Kei roke hakau, au oro nui. Ko hawa, umu tao ka. Kei ui hakau te makitu. Ko ngaro a, maori rongorongo. Nā koe ko hakakio a. I roto te ana, arero tai angi.
mata vaita e pau I te koromaki. Tupaki o pā, aamu tupuna, mata vai pakapaki. Matu, rehua te reo maohi, matu hoa. Ka te reo maohi, matu hoa, arehana roa. Come back, my friend. Your home is Orongo City. Crying. Rapa Nui for you, my brother. Remember every day. I sing only of you. Hoki mai koe taina e Orongo toke rau. Hokurua mai I tōku haere hokotahi. Friend. Hey friend. Here we are, your children. We rise from the homeland. You've completed the punishment. The time has come to end. Your longing, 150 years. The heart becomes numb with cold as you left Oromo. They stole you when Tagatamanu disappeared, when Hopumanu no longer swam. The smoke no longer rises from the great Oromo. The Umutau Takahi is extinguished. The clitoris is no longer observed. The masters of Rongonovo disappeared. You have taken refuge in the cave. A language that you do not understand, tears that never ended. For the longing and the secret on your back, ancient tales, dry tears. Let's go. You forgot the Polynesian language. Let's go. You lost the Polynesian language. Let's go, friend, to the place in Hangaroa. Come back, and this part is in English, in the original. Come back, my friend. Your home is in Orongo City. Cry, crying. Rapa Nui for you, my brother. Remember every day, I think only of you. Come back, my brother, to Orongo when accompany me in my solitary walk. Solitary. Ahora Hami Kutehara simbolizamos en el calzón de la mujer. ¿Cómo dice calzón? Underwear? ¿Cómo? Underwear. 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 Eso de adentro. ¿Sí? Sí. Underwear. Bueno, simbolizamos un poco una época de mucha pobreza. Y una vez al año llegaba un barco. ¿Tú puedes traducir? Mm-hmm. So it symbolizes time of poverty, poor time. Y when the ship only came once a year. Y lleva mercadería, cosas de la compañía que explotaba la isla, y en esa vez se hacía una pequeña fiesta. So the company I mentioned used to come and bring some merchandise. It's a sort of a scene of festivity. They make party. Pero las mujeres para ir a esa fiesta necesitaban, ¿cómo se llama? Underwear. Necesitaban. So y no había en la isla. Underwear to go to the party. Y en la isla no había. In the island there was no such a thing. Entonces, esto relata esa pobreza que vivían las mujeres, pero no las mujeres, sino que la pobreza de la isla. Yeah. So it's about how poor we were, the women were, but it's really about the whole island history as well. Hami pute harawa, umai te pahi, e tauti,
Kirunga kiraro, ya nuera, kiti o. Kitu nuera, kiti paraore nei, motaira va, mau yuti ina. Ki hete va era ono en, hui, kimi, tai tia, e haute hakari, ina hami mo apeu. Mai hawaira a, iti ke ai e tauroa, irunga manga tuawa, e o ti muat me hanga, hami pute haraoa. E turu te mata vai ti koa, e iri tirima, I haro me he paihi, ko te aroha, plewa a te pahi. Flour sack underwear. No, calzón de saco harinero, porque ellos también quieren saber qué pasó con el calzón. Sí, sí. Dice, suena la sirena de llegada del buque, corres arriba abajo, donde la madre, donde la amiga, porque quiere ir a la fiesta y no tiene calzón. Donde aquellas personas, en el ropero, si no encuentras, sufre tu corazón. ¿A dónde se dirigen esos pies? Mira, busca, si no lo encuentra, su cuerpo se enfriará. No tiene un calzón para coquetear. Desde lejos lo ve colgado en una rama de guayaba. Es lo único que desea ese calzón de saco harinero. Se caen sus lágrimas de emoción. Levanta sus manos. Al cogerlo se rompe. Qué pena, el barco ya se fue. Flour sack underwear. The ship's arrival horn sounds. She runs up and down to the mother, to the friend, to the people, to the closet. If she does not find it, her heart sickens. Where are her feet taking her? Look, search. If she does not find it, her body will get cold. No underwear to flirt. From afar, she sees it hanging on a guava branch. It is the only thing that she wants, a flour sack underwear. Tears of emotion fall. She lifts her hands to try to pick it up. It rips. What a pity. The ship has left. Oh. No underground? Underwear. 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 Yes. Mihi yeah. Dice, U'iroa Atan, tu uweni, U'iroa te meri, mo te ora, mo te mate, mo te hana. Iwi mai koe, ai riri, ai more manawa, ai pohe, ai varengao, tōku hakari. Kimi koe I tōku ngutu, nome, ai mana. Tu mata moana, e o ke tōku mahati, e ki mea nei toto I tu mana mao. Paruko he kiea, uri, to ua mamari, ero, tea, pehiuka Rapa Nui. Hukira te raa, e tangi te rangi, e tangi koe, o tehe at kiea, tehe tōku hanga, vi e o haho koe. Drizzle of earth colors. I observe you, your breasts, in the honey, is the honey of life, of death, of love. You look at me with anger, with deep love, with desire, with lust for my body. You look for my lips to kiss them in my thoughts. Your blue eyes stuck in my heart looks for blood and mana. You paint your face with earth dye, in black, in yellow, in red, in white, like a Rapa Nui woman. When the first moon rises, the sky cries, you cry, the earth colors scurry down. My love scurries away. Woman, you're not Rapa Nui. Hare Maya. ¿Se first, el último? Sí. Hare Maya, para terminar. Hare Maya. Meme te hakari. Pauat morioro. Meme te hakari. Pauat morioro.
oro te poco. Kau ka pata o te oranta, aliança mo te progresso. E momoe te hua ai, kiripua, kihikihi te maru heriki arau, ai kaka, arai ke paka. Ina he hauru riwa, i te au ingi ko ura, ko puri wā, i te rahi o te toto. Ina he nao, tutua hei tutai pua hoi, paka mo haka au. I te popohanga, e mamai anua o tānoa te ora, i rote ehu o te au, hele te tauri i ruma te pōmiro tahiti, haka tui waenga o te hare maea. E arua rima i te taura, e au e mihirenga, e tangi pai henga, e huto ki rau hao. Ki kiwa nua, e onga mai te puoko, e poreko ki rote tāheta, eika ki kiwu ka tangi. Te pito he hore, e mataka i kai. Uru te kauhanga matua, mataki te mata ki te ao. O tamari oe ahuru māturu. A koro i raro te taupea, te mahina kōuria, i te rangi uri, e rara tāna wawa, o more mai vai taraka iu. Te manau, te ui, ki hiwa ki te kāinga. Te henua he tanu i te kao, o te au aero o muri o te tumpika o puna po. Ko koa a koro, o atarahi atu mataroa, o aroti parahaero mata mea. Ututu mai te vai vera mai ro te pani, ai au a wakeano, ua te kauha e rewa rawa te tapakahu, e haroi, mau arunga, e hongi, ko te nehe te hakaara mao. Ha tiu mai, te rā mai tu o te maunga o tu, e o te aheo Rapa Nui, e o te maeha roti te waha o te mauku, ua o te hare maea. Haka o momo hei ure mautini, te repa hoa o tu hotuiti, e tūt kumara hau pū, ki mai era e te hana utama, mai ro te ahua era, o te koru era kukoue, hangai ki ngā rikiriki. Haka topa hei umahana, o te pua era ku tarahati, ai o tewe. Koro e puhia i te ahi, haka vera te siopu, tōku māmoe, tarawai hiti i naki, te o te poko i pukaha, haka unu ki tāna uka. E mamai no a roto, i ki poku uri, te manau o mihirenga. Kona vai rahi mo tātou ngio. E i te puai o te rā, he olu e paka. E a koro he nohi rungo te mai a poro, i haho te hale maea, tutu tāna wawa i potu miro, e huro oa. Haro te au, e manau muru, ki te au era o te kuatro, ki te kapao, o kua toke he nua. E tangi tamari peho, o tōna taringa. Ora ai te hahau, puhi mai kua taina ra maohi. Hoa o te ua pēa. This is the last time. Stone house. The flame is dwindling. The pig fat is all gone. Inside the bowl made of the bottom of the tin can of Dutch cheese. Alliance for progress. The family's going to bed. The cowhide, ashen, under the mattress of hide and dried corn leaves. They do not sleep well, scratching for fleas. They have gotten fat. There's a lot of blood. There are no mosquitoes. They burnt the dry cow tongue to smoke the room. In the early morning, the mother is in pain. The time has come. In the gloom of the smoke, she ties the rope on top of the trunk of the U'iroa tree that is set up in the center of the stone house. She grabs the rope with both hands. Mihirenga pushes. The dog cries. The sea breeze blows. The mother screams. The head crowns. It is born into the stone recipient. The baby cries strongly. The umbilical cord is cut with a sharp obsidian stone. The mother's legs close. The child's eyes open up. To the world, the little number 13. The old father is in the terrace. The moon is covered by the dark clouds. His tobacco is drying up.
the one he went to harvest in Baitz. His thoughts, his gaze is toward Hiva, the homeland. The placenta is buried next to the stone wall, close to the fig tree of Punapoho. The old father's happy. He has more workers to plow the Matamea's plains. Hot water is taken out from inside the pot with the enamel jar with a hole at the bottom. It hangs a piece of cloth. She cleans, she picks it up, she kisses it. How beautiful, the Polynesian descendant. The sun shows up from behind the Otu hill. It is breaking dawn in Rapa Nui. The light shines in through the grass that covers the stone house. She feeds the infant with a pumpkin pistol, the young boy, the warrior of Tu'i. She makes puree from haupu sweet potatoes that she harvested when she was pregnant from the plot of the elder Kobe. To feed the children, she feeds the warm milk of the cow of the elder Yoteve with a broken horn. The old father breathed over the fire. It gets warmer. The soup, lamb head, Parabaihi in the gourd cup. He offers his wife something to drink. She's still hurting inside. She climbs up to Poho'uri, Nihirenga's thoughts, the place with a lot of water to wash the dirty clothes. The sun is strong. It'll dry fast. The old father comes out. He sits down on the round stone outside the stone house. He lights up his tobacco with a small branch lit up. He breathes the smoke in. He thinks about entering the plot number 4 with a castrated lamb from those who stole the lands. The baby cries, the music on his ears. Such a beautiful, wonderful breeze that's blowing from the Polynesian brothers. Is it going to rain? Gracias. Gracias. I'm about to talk about the flag, of what the image is, when it came into being. Contexto. Es una bandera que se descubrió en más o menos 120, 130 años. Se encontró y era un poquito diferente a esto. So it's been 130 years that they discovered this Y, flag. It was a little different. y en los años 70, fines 80, unos Rapa Nui la rescataron y la dejaron así porque era muy difícil pintar entero las cosas que faltaban. Y se empezó a usar eso. Y el reimiro es, si usted mira, hay 2 cabezas. So in the 1970s or so, it really formalized into this shape. There are 2 parts, 2 heads, you can see. Porque eso es lo que usaban en el pecho los reyes. So the king and chiefs and the aristocracies in the old time would wear this wooden object Y significaba as a que symbol of para tomar una decisión fuerte para todo el pueblo, tenía que usar 3 cabezas, la de él, la de su pueblo y la de su Dios. So they would say, in order to take a good big decisions for the community, you need to use 3 hats, the one of yours and then the 2 of your. Y así puede tomar la mejor decisión That pensando way it's better. estas 3 personas, la comunidad, él y Dios.
So community, himself, and the God. Y esta es la bandera que ocupamos nosotros para representar a esta cultura que sigue viva y que nos distingue del Estado de la que estamos perteneciendo administrativamente. So under the Chilean administration, we would use this Rapa Nui flag to represent us, and we would, ¿puedo decir independientemente? Sí, o sea, nosotros al tener dos banderas, antes esta bandera era como un poco prohibida, pero hemos ido ganando los espacios públicos y cada vez más esta bandera hay más en la isla que la otra. Y es un símbolo también de que este pueblo sigue vivo y quiere seguir vivo, y ojalá todo lo que se haga en la isla sea independiente de Chile. Puede ser a través de una independencia, un protectorado o una independencia conjunto. Hay que ver las maneras, pero lo importante es que lo que pasa en el territorio sea decidido en el territorio y no por la administración a 4.000 kilómetros. So we've been using this flag more often in the last few decades to also represent our continued existence, the distinct culture, and the will to politically also gain a little more control over the political decisions and the decisions that should be made on the island, not 4,000 kilometers away, speaking of Chilean capital. Thank you. Question? Yeah. I hear two different languages, very beautiful, and please apologize if this question or request kind of like too much for you, because if there is like a song, they can like sing with the language little bit if they want. I'm sorry, because it's so beautiful. A special request. ¿Quiere que cante? ¿Qué? Sí, puede. There is a very popular ceremonial songs that we always sing when we have a ceremony. I will just sing a couple of verses of that, if you don't mind. Mio muy mal. I sing really badly, so I No, really no. couldn't. Pues sí. Oh my God,
Que tu tato y tu vamos, que te barbara, ni bravo, avenaco, que le topa, tú para la ira. Disculpen, no soy cantante. I'm not a singer, so ¿Puede explicar? ¿Cómo? Bueno, uno es el primer Rapa Nui Tumae, y cuando llegan los barcos, los Tumatú, los primeros que llegan a la isla, al llegar a la playa, su mujer va a caer en el mar de Rapa Nui, y al llegar a la playa nace su hijo. Y ahí nace Tumae, que es nuestro padre, porque es el primer Rapa Nui. Su padre, Tumatú, que es muy conocido, es inmigrante. Llegó a la isla Ellis. Él es un inmigrante. Pero Tumae que nace ahí, el primer Rapa Nui. Eso es lo que es. Y la otra es un pequeño canto de guerra entre tribus. Eso. Yes, it is almost like our prayer. From the very beginning, it's almost like our prayer in ceremony. It's really weird. Listen to things that in their song. Otra pregunta. I know Ms. Niahosa touched upon this briefly and even now. I was just wondering how much of each other's languages you can understand in español. ¿Cuánto del idioma del otro puede entender? Cuando está hablando. ¿Cómo? U'iroa Atan 이렇게 또한 이거 아래로 Inheard, pero no acompañé ellos a hay una cercanía, y sobre todo cuando ella canta, hay una cercanía con nosotros, porque sabemos que venimos de ahí, por las migraciones hacia la Polinesia, la Melanesia y la Micronesia. Venimos todos del mismo lugar, desde el mundo asiático. Así que todos tenemos algo de asiático, y ellos se quedaron allá y nosotros seguimos. Pero algo va quedando en nuestras cosas. So not really understand the content so much as the feeling of really the relation, because it's very related language, and especially in song, you can hear it. You can hear in the tone in the language, and that it's really close. And so you can imagine how the navigations of Austronesians that relates these two places that are far away, really, the farthest away. Y los Rapa Nui tuvieron casi 800 años solos. And remind you also that Rapa Nui, once they got there, it's been 800 or more years there, really, separated from the Austronesian ancestral homeland. ¿Cómo hoy en día lo conectan el pueblo Rapa Nui con los otros polinesianos y las otras culturas? Hay mucha conexión, mucha. Yo hace 15, 20 días acabo de cumplir mi sueño, que es todo polinésico. Tiene que visitar el triángulo polinésico, que es Nueva Zelanda, Rapa Nui y Hawái. Todo lo que está en ese triángulo
en la Polinesia, todo. Y yo he estado en todo y me faltaba solamente Hawái. Y fui a recitar 2 días a un colegio de Hawái. Y ahora me siento que soy polinésico y que es lo mismo para mí estar en Hawái, Aotearoa, que es Nueva Zelanda, o estar en Samoa, Tonga, Tahití, U'iroa, todas las islas. Siento que ese triángulo, todo lo que hay adentro, son todos hermanos, muy cercanos, muy cercanos. Así que, y el resto de la Polinesia también tenemos contacto. Próximo año en Hawái, junio, se hace el Festival del Arte del Pacífico y vienen todas las islas del Pacífico, los melanesios, micronesios del norte y los polinesios. 20, 30, 40 islas. Cuando yo fui, año 96, cerca de 3.000 personas que íbamos a danzar, a tallar, a tatuajes, de todo el arte de la Polinesia, 15 días. Próximo año en junio en Hawái. Yo he viajado muchos festivales, pero si hay algo hermoso es el Festival del Arte Pacífico. Los que pueden ir, próximo año en junio en Hawái. Eso. ¿Qué tipos de conexiones existen entre Rapa Nui y los otros indígenas de Chile? Bueno, yo a través de la poesía he estado con muchos de ellos. Yo he estado en el Guaymapu, en los festivales de abajo. He estado en las comunidades recitando. Así que yo, personalmente, por mi poesía, he estado con ellos. Y en festivales internacionales, en Venezuela, Colombia, y así, y en varias partes. Siempre ellos me invitan a que yo lleve la palabra a Rapa Nui y ellos me invitan, pero no tenemos la conexión polinesia, no es lo mismo. Estamos conectados a través de la tierra, de todo, pero no del lenguaje, de la familiaridad. Y cuando yo recito, yo en el Mundial de Medellín que fui a recitar, recité con Aripana Taylor, un maorí, y era como que tuviéramos los dos del mismo país, porque pensábamos lo mismo y hacíamos como lo mismo, aunque mucho mejor que yo, pero estuvimos ahí en Medellín, Colombia. Oops. Yeah. What about La Rosa Separada de Neruda? Sí, Sí. lo he leído, pero yo no soy lector de Neruda, porque me han prohibido leer nada que no sea Rapa Nui polinesio, porque para que no haya influencia en mi escritura. Yo años atrás quería estudiar poesía y otros poetas me dijeron que nada, no estudie nada de nada, no lea más poetas porque me pueden influenciar, porque soy en este momento el Rapa Nui que está sacando la lengua adelante. Y si yo leo muchos otros poetas, termino escribiendo como ellos. Así que, pero sí La Rosa Separada la había alcanzado a leer un poco antes y leía mucho a Magallanes Moure, algunas poesías que habían Mistral, pero 30 años, un poco más, que me dijeron que no más poesía, no más talleres literarios, no estudiar poesía, nada. Que yo tomara un lápiz, un papel y escribiera lo que sé. Y ahora, bueno, me han analizado mi poesía y dicen que es oriental. Mi poesía es, claro, somos igual que ella. Mi descendencia es oriental, porque los polinesios vienen de Oriente y bajan y así. Y me dicen que esa es mi fuente de creación. Y no tengo que dejarla influenciar por otro. Y además que yo escribo mucho con conceptos, que a veces es difícil traducir. Son conceptos, son imágenes. Hay muchas imágenes.
hay olores, hay sabores, que son cosas que yo escribí y escribían. Yo no sé escribir poesía, yo escribo. No sé lo que escribo, pero escribo. Entonces, si viene alguien a analizar mi poesía, van a decir, oye, esto es quizás una tontera. Pero el mundo polinésico lo entiende. Y el mundo que me interesa. Y el mundo Rapa Nui más lo entiende. Y que el mundo que yo quiero que entiendan y se siga la lengua. Por eso que de mi libro, que son 40 poemas, 4 o 5 están traducidos. 4 o 5 para mostrarme al mundo. Están traducidos al inglés, español, japonés, francés. En el libro que está por ahí. Así está. Entonces, si un japonés quiere saber de lo que yo escribo, está ahí. Un hablante inglés también, español y francés. Bueno, Miki me ha ayudado con el inglés y el japonés. Lily Fletcher, que murió, me ayudaba con el francés y yo castellano. Pero eso es, yo muestro mi poesía a través de pocas poesías. El resto están hechos para los Rapa Nui. Eso no se traduce. No todo se traduce. Porque si no, el Rapa Nui va a leerlo en español o en otra lengua que le acomode. No quiero que le acomode. Quiero que, si está interesado, que lea Rapa Nui. Es una manera de colaborar, de cuidar esta lengua que no se pierda, que no se extinga. About the thing he thinks the point it's from the space, from wisdom, from all these inspirations. I feel the same way when I don't study literature and I read a lot, but the thing is, every time I try to write something, I'm not following anything. Just it is from the inspiration of life, and every aspect of space and when you're living there. And I think I understand what he writes, the way probably we think the same way. The way we follow the words or follow this word or follow the spiritual, I think we have the same thing. Do you want to tell me that? Because I really feel like it's sort of intertwined in somehow, and I feel I got goosebumps just thinking about it. And the way he writes is the way I think. It's phenomenal. I don't know. I just feel like what is going on here? Do you want to tell me that? Because he understands. Que se sienta muy emocionada porque tu poema, tu forma de ser, entiende muy bien por, no sé, de cuerpo, que me da sensación, se da sensación de entender y resonar en los sentimientos. Pienso igual, como venimos de nuestra familia, misma familia, sintiendo y Como muy familiar, ¿sí? Even it's Can I ask both of you to just say something about the state of the language today? Who is speaking the language? Are children learning the language? Why and why not? No. puede reflexionar un poco sobre el estado de idioma, si están aprendiendo niños ahora, Rapa Nui, Bueno, el Rapa Nui ahora es una lengua oficial. Antes era una lengua, algo decir que era no era una lengua, era un dialecto. Y ahora está oficialmente la lengua Rapa Nui está So we reconocida. consider Rapa Nui now as an official language. A while ago, we used to think that it's just a dialect, it's just a way to sort of speak. But Por eso en los colegios se enseña, pero la lucha no es fácil. and it's taught in school, but of course, there's a lot of challenge, right? The language revitalization, it's not easy.
con la influencia del turismo, la televisión, todo está en español, el inglés de los turistas, el francés, y está este pequeño grupo que trata de salvar una lengua. Es un trabajo muy difícil. It's a very, very difficult, challenging work that, can't just do it with a small group of people. The case in my language is that it's also the same way they put in a position that they call that a national language, but as soon as they put that language as a national language, we can teach at school, but the mother tongue you should teach at home. Now, when you teach at school once a week or 2 hours a week, it is not enough. And it's now, our language is dying because it's been it's been, how should I say, put in school. And I don't know if it's right or what should we do about that, but I'm against that because I'm for mother language supposed to be used at home or from your mother, not teach kids like English. They teach our language like English, like use grammar, use this and that. But the thing is, indigenous language is cultural language. It's not a how should I say just a technique to communicate. It's not a tool. It's just only a tool. It's a very important culture. You nest the culture in those languages, because if you just use English as a model to teach it, I think we won't have anything left if doing that, because indigenous language is for speaking, for communication, for understand what you think, with everything culture in there. That's why I don't know what we can do. We only have 5,000 people left now, and 2,000 probably speak a little bit. If you really want to say who can speak the language, probably 500 people, just like me, still really fluent in these languages. It's sad to know. I always feel so sad when I talk about it, because I feel like I'm one of the things that are going to be gone pretty soon. So, thank you. And just to follow up, so is in Taiwan, which is of course a very modern, rich economy, is it geographically concentrated, or people everywhere and it's hard to maintain a community? The speakers. Yes. My tribe, we are more concentrated in Alishan Mountain, but other tribes are more scattered around islands. Yes, we are. We have lots of problems. I don't want to tell you our problems, land problems, right? All these things. But the thing is that there are lots of problems. Cause these things to separate people. You can't speak your language when you scatter like that among those people who doesn't speak your language. And now kids rather speak English because they think English is modern and they can use it later for tests or for foreign countries like that. So I don't know what to do. I'm in my tribe and just really promotes our language, but the kids were like, it's no use, but I still try. Thank you for that question. So if there's no more questions, I think we can thank our speakers and thank you as well. I will